Muchas gracias. Empezamos ahora nuestra segunda sesión, el segundo día de charlas aquí en TEA. Yo, la verdad, estoy, súper honrada que tengamos a un invitado del calibre de Hadi Moussally con nosotros. Es un honor, estoy súper orgullosa de que Hadi haya aceptado nuestra invitación, de que haya venido desde París, donde está viviendo ya desde hace muchos años, donde tiene su productora. Hadi es libanés, vive desde hace muchos años ya en París. Tiene un trabajo que vamos a ver ahora que es fantástico, es un artista que yo creo que lo vamos a ver ahora, tenemos la suerte de verlo ahora y dentro de muy poquito lo vamos a ver en escenarios mundialmente importantes, participa ya de festivales internacionales, ha tenido varios premios, ha ganado varios premios y van a ver la calidad del trabajo de este artista y estoy segura de que van a estar de acuerdo con todo lo que estoy diciendo. Vamos a recibir con un aplauso, por favor, a Hadi Moussally. Let's start with fashion film. What is a fashion film? Empezamos con fashion film. ¿Qué es un fashion film? How can you define it? What's the difference with an advertising or a commercial? ¿Cómo lo podemos definir y cuál es la diferencia entre lo que es publicidad y lo que es un fashion film? Why people, for example, say it is a fashion film and why people doesn't. So it's very hard to define what is a fashion film. Es muy difícil definir, ¿no?, exactamente qué es un fashion film y por qué se llama así y no de otra manera. So the first definition of fashion film is, for me, by an artist that I'm really inspired by. His name is Nick Knight. La primera persona a definir o a llamar un fashion film con esa terminología fue una persona que inspiró mucho a Hadi, que se llama Nick Knight. He said it's fashion in movement. He took the example for a fashion designer when he or she is drawing the outfit, he or she wants to see how it is worn by the person. Él empezó trabajando con diseñadores de moda y empezó llamando este movimiento de moda y movimiento porque los diseñadores lo que querían en realidad era ver cómo funcionaban sus diseños, no en un maniquí estático, pero sí en personas y en movimiento. And it's very interesting, this definition, but there's another definition that I relate to. It's by LA Fashion Film Festival. It says, conceptually, fashion films represent a hybrid lifestyle that spans several genres. Produced by brands, designers, storytellers, and artists, they often feature fashion in the lead role or as a supporting character. La definición que a Hadi le parece un poco más acertada es la definición del Festival de Fashion Film, que conceptualmente dice que el Fashion Film representa un estilo híbrido que trata de diferentes géneros, ¿no? Que está producido por marcas, por diseñadores, por storytellers, por artistas y que con mucha frecuencia muestran la moda como papel principal o como un papel secundario dentro de lo que es el filme. So this definition I relate to because at the beginning it really talks that the fashion is a main role in the film or a supporting character, but it's certainly because of one word that I find very interesting is hybrid, that we see here. Repite, por favor, porque... No, because I find this definition very interesting, especially with the word hybrid. It's híbrido. Que lo más interesante que ve de esta definición o que ha sacado de esta definición de fashion film es la palabra híbrido, ¿no? Que es ese híbrido entre varias formas de arte. So we're gonna do something very simple. It's just equations and math. We're gonna do, when we have a film, and we add fashion in it, what is it called? A fashion film. Vamos a hacer ahí pequeñas ecuaciones muy fáciles. Cuando tenemos un film y añadimos moda, ¿no? Tenemos un fashion film. But if we take the same film, we have fashion and dance in it. What is it called? Is it called a fashion film or dance film?
Si seguimos haciendo estas ecuaciones, ¿no? Y tenemos moda y danza, ¿cómo lo llamaríamos, no? And if we add experimental, etc., there's a lot of genre that if we change everything, if we add one after the other, it changes. It's not fashion film or a dance film or experimental. It's really called híbrido. Muy bien, híbrido en español, muy bien. I speak Spanish now, so it's... Exactamente, pues la idea de la palabra híbrido es un poco lo que cubre todas estas disciplinas diferentes, ¿no? Exactly. It's really, it was in films, photos, paintings, sculpture. It existed a long time ago, but it's really invisible because we don't define it as híbrido. We just define it as film, photo, experimental, fashion. It's a new movement, really. Híbrido es como un nuevo movimiento donde están todos los tipos de arte incluidos. So I'm going to just take an example that I recently see a film from a big director called Orson Welles, that I think a lot of people knows his work with Citizen Kane or The Woman of Shanghai. His film is called The Other Side of the Wind. You can see it on Netflix. I'm not doing sponsorship with Netflix, don't worry. But maybe I... Ya nos gustaría tener el patrocinio de Netflix, pero no lo tenemos. Pero Hadi comenta que esta película, El otro lado del viento, que es una película de Orson Welles, es un ejemplo que le parece muy claro de lo que él llama híbrido y que es una película que se puede ver ahora mismo en Netflix. So why it's híbrido? ¿Qué es híbrido? Because there's fiction in it and there's documentary in it. And it's a film inside a film. So I'm going to explain why it's a film inside a film. Because there's a movie in it. You can see a film with a scenario, with acting, and everything is made up. And you have the backstage of the film. And all of this, it's the big film. Ok, dentro de la película hay ficción, hay documentario y es una película dentro de una película. Nos cuenta Hadi que dentro de la película se ve una película, pero que también hay una película que es la historia que quiere contar el director. So it's a bit complicated to understand, but this is why it's interesting to see the híbrido in the films. It's really a mix of genre. It's because people say, is it a documentary? Is it a fiction? They are really are confused of labeling it, and since we live in a society that loves labeling everything, so it's a bit complicated, and so that's why it's invisible, the híbrido movement. Vivimos una sociedad donde tenemos que encontrar nombres o etiquetas para todo, ¿no? Y hay cosas como esta película que son muy difíciles de encontrar un género, porque toca varias cosas distintas. Entonces, a Hadi le parece que la palabra híbrido es una palabra, si tenemos que encontrar una palabra para todo o una etiqueta para todo, híbrido sería la palabra. So he was shot from the 70s to the mid-80s, so it took 15 years to shoot it, a little bit long, I guess. And it was created by accident. It means he had the story at the beginning, and everything was written after, really inspired by the actors, by the set design, by everything, which is really interesting. It's a different perception of scenario. So, el director empezó con una idea, pero la película fue grabada entre los años 70 y los años 80, tardó casi 20 años en hacerse, y a pesar de que el director tenía una idea principal cuando empezó a hacer la obra, él dejó que las cosas fueran pasando y se fue adaptando a lo que iba aconteciendo durante la grabación. So it was released on 2 November 2018. It took a lot of time also to release it because unfortunately he passed away in between, so he couldn't finish it because it was so complicated to have the images. It was in the conflict of Iran. Anyway, I'm not going to go in the politics now, but it was released on Netflix. You can go see the movie on Netflix. You have the movie and you have how he made the movie, which is very interesting to see both of them. En Netflix podemos ver, la película salió en el 2 de noviembre del 2018, del año pasado, y en Netflix podemos ver no solo la película, pero cómo se ha hecho la película. Y dice que es muy interesante ver las dos cosas para saber un poco más y entender un poco más la historia de la película. Thank you. What you're doing. ¿Lo estoy haciendo bien? Perfect. Perfecto.
So I'm not going to talk about all the Brido movement all the time. I'm just going to talk about my vision and how I really love to work. So it's really not a publicity about myself. This is my Instagram if you want to follow me. It's no problem. You Un can poco de go, publicidad, but don't worry, it's not a publicity. It's don't worry. So the idea really is I want to talk about a little bit of my background. I was born in Lebanon. I wanted to be at the beginning a math teacher, which is very long time ago. And so I started my studies in electronics because I didn't want to do math after all. Hadi nos dice que quería ser, en realidad nació en Líbano y lo que quería ser era profesor de matemáticas. Acabo de quedarme a cuadros ahora mismo. Pensé que lo había entendido mal, pero math teacher, ¿no? Yeah, math teacher, then yeah. Y ha estudiado electrónica. So I studied electronics, and then after I realized I didn't want to do this really all my life. So I started my filmmaking studies in feature cinema, then in documentary. Pues se ha dado cuenta de que no quería ser ni profesor de matemáticas ni trabajar con electrónica y entonces empezó a estudiar cine. So the idea is not, I'm not saying my CV to hire me or anything. I'm just saying that it's really to show my background, which is very different from the feature cinema and documentary and electronics and math. It really teach me a lot of things. Like for example, in feature cinema, I really learned how to create a world and how to do a scenario. In documentary, I really learned how to captivate just one moment from one person. And the math also really helped me a lot, like to do everything like in the frame, and how to really put the model or the actress inside the cam. And no quiere hacer todo, contar todo su currículo, pero todo lo que ha estudiado, también la matemática, ha influenciado mucho en su trabajo, en la manera con que trabaja, tanto con el documentario como con las películas. Todo lo que ha aprendido también con las matemáticas le ha servido para llegar donde ha llegado ahora con su trabajo. I'm sure it's right what you're saying, so it's perfect. Perfect. So I'm going to start with my first film that it was very complicated at the beginning to do it because for the artistic field I was too fashion and for the fashion field I was too artistic. So it was very hard to define what I'm doing. Nos va a enseñar su primer película, su primer proyecto, y que para él fue muy complicado y muy difícil porque para el medio artístico había demasiada moda y para el medio de la moda había demasiada arte. Entonces se quedó como a medio camino de una cosa y de otra, que para él fue muy difícil sacar esta primera película. So that's why I decided, it was so complicated, I decided with a team of 8 persons, makeup artists, fashion stylists, friends of mine, that we are going to do something artistic and have fun. So it was the 12 project. It was in 2015 we started shooting it. It's 12 months, 12 films, 12 editorials, 12 fashion designers, 12 models and 12 themes. Pues ese fue su primer proyecto, que tiene una página web que podemos visitar, que es el The 12 Project, el proyecto 12, que sacó en 2016, y tomando el número 12, pues coge los 12 meses del año, hizo 12 filmes, 12 editoriales, con 12 diseñadores, 12 modelos, con 12 temas diferentes. And the idea is really to take fashion, to show it with a meaning, and to do each month an independent movie and film, and after 12 months we're going to have a 12-minute movie of 12 parts. Ha hecho 12 películas y la idea es que cuando terminase esos 12 meses tuvieran una película de este año, ¿no? Una película de estos 12 meses con todo lo que habían hecho durante este año. So the idea is really, what I love to do is to combine films and photos. So this project, it's really combining both. And you can see, for example, here it's the first month. It was about Born. So, for example, I'm going to just talk a little bit about it. It's, for me, Born, it's the birth of the woman. So it's really about releasing the project, releasing everything we want. El proyecto empezó en el mes de marzo, ese fue el primer mes. Es un proyecto no solo de películas, pero también de fotografías. El primer tema era el nacimiento.
And so, and I also really like to, that's why I'm showing you this slide, is to show that I really like to work with different people, different faces, and different ages. Like, for example, here it's a model that I really love and really inspired by her. She was 82 when I shot the film and photos. Le interesa trabajar con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de modelos, con edades distintas. La modelo de la derecha del mes de julio es una señora que tiene 82 años cuando hizo ese editorial y que es una persona que es encantadora. So I'm just going to show just other photos to see of the project. Algunas fotos también del proyecto de otros meses. And it's really combining here poetry, animation, different formats. It's really, that's why we created it all together, and that's why we were like, had the freedom of doing what we want. Con este proyecto han podido tener la libertad de hacer lo que querían, han utilizado poesía, ilustración, diferentes formatos. So we're gonna just see the teaser because it's 12 minutes, we don't have the time, we're gonna see the teaser now. Light, please. Blackout. Apagamos por favor las luces para poder ver un teaser del proyecto. So as you can see, like there's a different like animation, experimental, different model, different ages. Because what I find very interesting is that I don't like to work only with standard models. I really like to also work with people with differences because I think we are all different and we are all beautiful. So cheesy, I'm sorry, but it's really what I think. Que él le gusta trabajar con diferentes tipos de personas, no le gusta trabajar siempre con modelos, pero le gusta trabajar con personas, somos personas diferentes y le gusta exactamente eso, ¿no? Lo que caracteriza esa diferencia. Exactly, that's why it's very important to me, like now I'm going to talk about awareness, and it's a project I did, it's called Positive, and it's mixing fashion and experimental. Esta conciencia de trabajar con personas diferentes, de ser consciente de que somos diferentes, le ha llevado al siguiente proyecto que se llama Positivo. So this project, here you can see in the middle, Adina, she is albinos and she has an organization against this discrimination of albinos. La foto del centro es de una mujer albina que tiene una organización contra la discriminación contra las personas albinas. So she asked me to do to collaborate together. So I had the idea at first of saying, okay, she's albinos, so to be less discriminated, she has to be in negative. To be black, so be less discriminated. And then I realized if doing this, we are making people that discriminating others win, because at the end we're changing to please others instead of being proud of ourselves. Al principio del proyecto, la idea que tuvo Hadi era utilizar el negativo para que en vez de blanca estuviera en negro. Pero entonces se ha dado cuenta de que cómo nos transformamos o cómo intentamos transformarnos
para agradar a los demás. So we worked with others also that have skin condition problem, like vitiligo it's called. It's like the white, I don't know how to say it in Entonces English. han trabajado con personas que tenían otras condiciones de piel, de coloración o de descoloración de piel. So the photos, as you can see, for example, here it's a negative, but it's not that obvious when you see it. And that's the idea, is like you change, but you're still the same. Él ha utilizado el proceso de dejar parte de las fotografías en negativo, en partes en positivo, un poco para representar ese proceso de que podemos cambiar o que podemos ir cambiando con el tiempo, pero que al final siempre somos las mismas personas. So also the first idea also of the position is to do them as if they are sculptures, like goddess sculptures of ancient time. Y la idea también de que tengan los ojos cerrados y de la posición que estaban era como para dar la impresión de que eran como esculturas, ¿no? Como dioses de otros tiempos. But also to use fashion, like for example here, it's really like the gas mask of like Chernobyl or problems happening, and to show that the image that people see them as freaks, which is very sad because people always look at them differently, they get discriminated. So really using fashion to talk about something. Y empezó también a utilizar algunos elementos de moda en las fotos, como el collar o como las máscaras, para simbolizar cómo la moda puede influenciar y transformar a las personas. And at the same time in 2016 we shot the footages of the film, and it took us 2 years to do a 1-minute film. Tardó 2 años para hacer una película de 1 minuto, trabajando con varias personas, con varios modelos. Tardó 2 años para hacer una película de 1 minuto. It's not because we're slow in editing or anything like that. No es porque es muy lento para editar. It's really because it was hard for me and also with my associate Olivier from H707. It's really hard to translate the photos into the film. And it took us a lot of time to figure out how we do it in a good way. And also, since it's an artistic film, so it's not a priority like for us, like if you have other commercials, we have to send it to clients. So that's why it took a lot of time. Tardaron mucho él y su asociado en la productora, Olivier, para llegar hasta un producto final que les agradara, porque no era un proyecto comercial, pero sí un proyecto que ellos hacían como reivindicativo, ¿no? So we're going to see the movie. It's just a 1-minute film, so we're going to see it. Light, please. Apagamos las luces para ver el vídeo. Yeah. Cuidado con las luces. It is true. Positive. Thank you. And so
What I really like to work with is to present the people that really are different, to show them to be more visible for the invisibles. Lo que le gusta a Hadi es de verdad trabajar con personas que son diferentes y quizás hacer más visibles a personas que en nuestra sociedad de alguna manera son invisibles. And I also really like, I can define myself as an activist against injustice and all kind of injustice. It can be sexism, racism, homophobia, all kind of injustice, and I really like to work with. Me gusta mucho trabajar con el activismo contra todas las injusticias, ya sean de qué tipo sean, sexuales, sociales. So I wanted to work with a fashion designer. She does jewelry from 3D printed jewelry. La diseñadora de joyas que trabaja con Hadi, que a Hadi le gusta mucho trabajar con ella, hace joyería con impresión 3D. And her collection is called Preservation 2. It was replicating animal skin, especially reptiles. Y su colección, how was the name of the collection? Preservation 2. Preservación 2, que trata de recrear la piel de animales, pero en 3D. And so here we did the photos of the collection. Estas son las fotos de la colección. And the film, I said it could be interesting to talk about finding an alternative for animal skin and killing them to just make fashion. En la película habla un poco de la alternativa que hay para hacer joyería utilizando la estética del animal o de la piel del animal, pero sin tener que matar el animal. And also I find it interesting to do experiment the format, and so I work with something called cinematograph. Cinematograph is something very used on social media, on Facebook or Twitter or Instagram. That is, you have all the still not moving and just part of it just moving. Like for example, you can see a woman with hair just like moving like this, but she's not moving. Y para esta película él ha utilizado una técnica que se llama cinematograph, donde en un poco Harry Potter, ¿no? Harry Potter. It's a little bit like the pictures in Harry Potter, that it was a picture, exactly. but part of the picture is moving. Es un poco como veíamos en las películas de Harry Potter, cuando una fotografía es estática, pero una parte de esta fotografía se mueve. And so I said it could be interesting to take two models as we saw here, and one is representing the reptiles on the left. And La modelo de la izquierda representa como los reptiles, un poco los animales que están inspirados en esta colección. And on the left, representing the mammals. And the idea is to create a film about being hunted and to have your skin, but it's always like my films. I want to be subtle. I don't want it to show blood or anything. Just to send the message I want in a beautiful way. Well, la modelo de la derecha para Hadi representaba a los mamíferos. Y la idea era de que estaban siendo cazados de alguna manera, ¿no? Los reptiles y los mamíferos para utilizar su piel para hacer los accesorios. Como todo su trabajo, él lo hace de una manera muy sutil, no hay nada, no hay sangre, no hay animales, pero ha utilizado estos dos modelos para representar estos animales y de alguna manera enseñar que están siendo como si estuvieran siendo cazados. And especially it's called aliud because aliud in Latin it means alternative, and it's finding an alternative for what's happening today to animals. El proyecto, la película se llama aliud porque aliud en latín significa alternativo. Y para él lo que representa es una alternativa para no utilizar la piel animal. So we're going to see it's also a 1-minute film. Vamos a apagar las luces para ver también esta película, aliud. Sorry. HC27.
Thank you. And also, I really want to see if we have fashion experimental, like we saw on the other films, we can add dance in it. And so I collaborated with a choreographer called Antonin Rioche, and we did Oh Boy, the movie. Again. Como ya había hecho Moda y había hecho experimental, Hadi quiso poner también lo que era la danza, el baile en su trabajo, y ha colaborado con el coreógrafo para hacer esta película que se llama Oh Boy. Especially it talks about loneliness and feeling lonely and how it's two different feelings that we can have. And the idea of experimenting here, the image is you're going to see the movie at the beginning, the format is this way. And then after it gets bigger and bigger, that when you're lonely, you create your own space and you have your boundaries getting bigger and bigger and you have your space getting bigger, yeah. La película habla de solitud, de sentirse solo, y empieza en un formato pequeño y el formato se va ampliando poco a poco, como se van ampliando los límites también de la persona. And especially here, fashion, it really is as a second character, but it really represents, for example, here the designer Hadi Moussally did a trench coat but was transparent, and we think as if it's like a new skin and it's like reborn for the person in the movie. El personaje principal de esta película no es la moda es un personaje secundario en la película, pero de todas maneras está presente con esta especie de capa o de trench coat que está hecho de un material un poco transparente, que para él significaba como una piel, ¿no?, que se puede cambiar. And so here we're going to also see a small part of it because it's 10 minutes, but if you want after I can give you the links so you can see all the film. So, light please. Vamos a ver una pequeña parte de la película. Es una película de 10 minutos que después nos puede dar el link para que la veamos en casa. Y vamos a ver ahora una pequeña parte de 1 minuto de la película. Si apagamos las luces.
And also what I really like to work with is the questioning of identity that I find very interesting because how do we define ourselves? Is it us or is it the society that defines us? Le gusta mucho trabajar con explorar la cuestión de la identidad, cómo nos vemos nosotros mismos, qué somos nosotros mismos y cómo nos ve la sociedad. And so I reworked with Diana Lowe, the same fashion designer, the 3D printed jewelry, and we worked for her collection called Identity, so it was perfect for me. Ha trabajado con la misma diseñadora de joyería del vídeo de Hollywood y que le gustó mucho el trabajo de esta diseñadora y volvió a trabajar con ella, y la colección se llamaba Identidad y era justamente el tema que quería tratar en esta película. So I thought of taking Alexander Vetter, he's a male model and a female model, which I find it very interesting because he can really do both. He's not just androgynous, he really can do both. Ha cogido un modelo, what's the name of Alex Vetter. Alex Vetter, que hace de modelo masculino y modelo femenino. No es un modelo andrógeno, pero que de verdad puede hacer tanto un carácter masculino como un carácter femenino. So in the film, this view here you can see the photos of the jewelries, but in the film also I wanted to make him play the role of 5 characters. En la película trabaja como 5 caracteres distintos. En las fotos se pueden ver mejor la joyería, la colección de joyería, que se llama también Identidad, y que el mismo modelo, la misma persona, el mismo actor hace 5 caracteres diferentes. So the first one is the woman walking down the aisle of life. El primero es la mujer que está caminando por lo que sería el pasillo de la vida. In the hotel, in the hallway. The opposite, it's the man. En oposición al hombre. The pregnant woman as in their birth or rebirth. Hay una mujer embarazada que representa el nacimiento o el renacimiento. And the opposite twins, which the good twin and the bad twin. Y lo que serían los gemelos opuestos, ¿no? La buena y la mala. All these characters was important to me because it's for me what happens when we walk the path of life. For example, we can have an obstacle that can be against us, the opposite of us. It can be an obstacle where we have 2 different things and we are in between. It can be something that it's a new obstacle in our life. Los caracteres que puso en esta película para él representan cosas que nos pasan en la vida, obstáculos, cosas que nos van pasando en la vida, y son lo que representa un poco estos 5 personajes. And so I collaborated also with Amanda Shakur, that she did an original poem about identity, it's in French, but it's translated in English. And we're going to see also a part of the movie here because it's 5 minutes. We're just going to see a little part of it. Vamos a ver una pequeña parte también de la película porque es una película más larga que se puede ver en internet, y vamos a ver aquí una pequeña parte. Si apagamos las luces. Dans les chemins de l'oubli, je nage, je replonge. Et toujours tu me demandes comment je me définis. Mais penses-tu d'abord que je sache qui je suis ? Moi-même encore, je déambule masqué. Ni ton visage, ni ce regard n'appellent l'instant. Où la
couleur de mon âme dans le miroir j'entrevis. Dans les chemins de l'oubli, j'avance, je trébuche. Au-dessus de mon épaule, ton souffle qui me redit. Il faut que je sache qui je suis. Dans tes yeux hiver, ce n'est qu'été. Et automne pour toi, c'est printemps que je suis. Pourtant tu persistes. Mon identité, ta cible. And I want to go back in time to 2016 when I did the 12 project, when I saw and I met the model Bonnie Miller, the 82 years old. I fell in love with her personality. She was really joyful and always getting positive energy around us, always smiling. And I hope I will be like this at her age. Volvemos un poco al 2016 con un proyecto que hice con la modelo que os comenté antes, que tiene 82 años y que me enamoré de su personalidad, de su persona, de cómo era y que en realidad me gustaría ser como ella cuando yo tenga su edad. Cuando yo tenga 82 años me gustaría tener la energía y la alegría que tiene esta persona, que tiene esta mujer. And why it's híbrido? It's because it's a mix of three things. You can see that for the beginning, there's fashion in it. We collaborated with the fashion designer, his name is Bowie Wong, and we took his outfit. It really looks like a girl, a young girl, to represent really her personality, like a really young girl. La moda está presente en la ropa, hemos colaborado con un diseñador y hemos puesto este estilismo que representa de alguna manera una niña, que representa un poco ese carácter, ¿no? de alegría, de felicidad, que es muy característico de los niños y por eso va vestida de esta manera tan aniñada. And it's experimental, especially because the format is really like, it's a vertical format, which is in 2016, I thought of the idea of the beginning of the stories, that we use a lot our phone, why not look at the movie like this and not like this? So, la parte experimental es el formato, que se ha hecho en el formato ya de los stories que se utilizan ahora en Instagram, en nuestros teléfonos. Ya empezamos a utilizar este formato en nuestro teléfono, que está todo el tiempo con nosotros en nuestro bolsillo. ¿Por qué no grabar ya en este formato? And it's a documentary because we did an interview with her and we didn't take all the interview, we just took the positive words, like really the words that really encourage us to be good, to be happy. Y la parte de documentario es la parte de la entrevista que se ha hecho con ella, de donde ha sacado simplemente todas las palabras que eran positivas. And we're going to see the movie, and there's Spanish translation, which is very good. Gracias. De nada. Apagamos la luz. Va mejorando el español, ¿eh? Va mejorando. Just don't look at the bad things in life. Just look at the good things. I find something good in everyone. Play, a child.
surprise and create my own images. And it becomes a story. And I hope they would be. Sometimes it works, not always. I'm afraid to leave because I might miss something. It's really amazing. I haven't been everywhere. I'm excited for that. So I have a few things to do. Just look at the good things. It will come, it will happen. It comes true. I'd never want to see the end. I'm still here for many years. And to finish this project, I finished it 2 weeks ago, so I'm really excited to share it with you. This project is really complicated because I wanted to represent this movement that I find it very interesting. It's called pre-Raphaelism. That when we see the paintings nowadays, we think it's a little bit classic paintings, but at the time it was a movement against the perfectness of the paintings. Ese es un proyecto que Hadi ha terminado. Me has olvidado, ¿no? Te he visto emocionado. Es un proyecto que ha terminado hace 2 semanas. Hadi ha sido generoso de traerlo. Vamos a ser los primeros a verlo. Es un estreno mundial. Se ha inspirado en estas imágenes, imágenes de estas mujeres. Okay. The movement is really like anti-Victorian, which is perfectness. So all the paintings you can see, like for example, the hair is never well done. There's a lot of nature around. Son mujeres muy naturales que tienen siempre ese pelo suelto, natural. And so this is really what I can identify in this movement. It's really about being against the standards. Es un movimiento un poco de ser contra los estándares, ¿no? De ir un poco contra la corriente. And it's called Ophelia. Se llama Ophelia. Maybe you know the painting Ophelia by Sir John Everett Mies. I don't know how to pronounce his name. But I find this painting very amazing because you can also see it in a movie called Melancholia by Lars von Trier. Está basado en el mito de Ofelia, sobre todo en esta pintura, ¿no? que se ve en la parte de arriba de la pantalla. También en la película Melancholia de Lars von Trier. And so the painter, he wanted to draw the model, and he told her to be in a bathtub. And he put candles, because at that time there's no heating water. He put candles to warm the water. Se dice que el pintor, para hacer la pintura, puso la modelo en una bañera con agua y que hacía mucho frío y que él puso, como no había aquecedores, él puso velas por la parte de abajo de la bañera para de alguna manera calentar un poco el agua para que la modelo pudiera estar horas y horas en cuanto él pintaba dentro del agua. So he forgot, since he was so concentrated to paint her, he forgot to warm the water. So, and she wasn't saying anything, so she was still in the water, in the cold water, and she was nearly gonna die from pneumonia. Y que casi mató a la modelo de estar dentro del agua fría tanto tiempo porque se olvidó, concentrado pintando, se olvidó la pobre chica dentro de la bañera horas y horas y casi se muere de una neumonía. So I found it very ironic that he was painting the death of Ophelia and he nearly killed his model, which is es un poco irónico que pintando la muerte de Ofelia casi mata a la modelo.
So, and the idea also of the film is not to redo exactly the same thing as the painting, because the idea is really to have the how to say the NDA of the movement, of having the being against the standards. La idea no es recrear exactamente la pintura, pero coger esta idea de ese movimiento, de ir un poco contra la corriente, ¿no? De estar fuera de los estándares preconcebidos. So, for example, I took the opera The Death of Ophelia by Shakespeare, and instead of the piano, I replaced it with electronic music. Ha utilizado la ópera Ofelia, pero en lugar de poner el piano, puso música electrónica. And also, for example, the format of the film is maybe sometimes it's divided, sometimes it's not. So it's really like creating, and stop saying that we have to do it this way because it's the way we do it. We just have to do it the way that we feel it. That's it. El formato de la película también, él ha sido creativo y ha hecho el formato que quiso hacer. Hay formatos diferentes porque su idea era ser creativo y exactamente tener esta libertad de hacer lo que quería hacer y no lo que se debe hacer. ¿Tenemos preguntas? ¿Queremos preguntar algo a esta maravilla? Empezamos por aquí, por el chico más jovencito. Cuéntanos, ¿qué quieres preguntar? Can I say it in Spanish? Como quieras. ¿Por qué te inspiraste en ser editor y editar vídeos? O sea, en la moda. Can you translate? How do you get inspired to work with this? To work with fashion, with videos, with I movies? usually get inspired really by the people around me and by a lot of things you see in life. Usually injustice, or usually something that I really want to fight for. So I really see the people around me, how they act. I think it's the kind of the documentary studies that I had to analyze how people around us work, and maybe to do something maybe meaningful for people. Se inspira en las personas que están a su alrededor en su día a día y que quizás su estudio como estudio documental ya ha aprendido un poco a mirar al mundo a su alrededor para poder inspirarse en ello, pues en eso se inspira. Y busca inspirarse siempre en las injusticias también, que ve e intenta traducir o intenta hacer algo, transformarlas a través de sus películas. And thank you for your question. Yo espero que esté traduciendo bien. Good evening. Me van a permitir decirle felicidades en árabe. Mabrouk. Merci. شي بجنن. Merci. حلو كتير الشغل. Merci كتير. نعم ما felicitarlo en árabe. I just wanted to ask you, I suppose you have scripts. I mean, somebody writes the scripts, right? And all the films are so different in themselves. And most of them have this activist, this activist part of it and the hybrid. I mean, we work with the hybridism and all that with post-colonial injustices and all that, right? So I was wondering, are all the scripts written by you, or do you work in a group, or is it each case that you get inspired in a different way and you get somebody to do the work? For example, I could see a lot of differences between the dancers, the loneliness one, yeah, exactly, right? Yeah. And then the ball of cherries, So I thought, there is a lot of difference there, and all the rest, they're also different. So what do you do about scripts? Le estoy preguntando qué hace con los scripts, no sé cómo se dice en español, los guiones. Y si, yo creo que la mayoría sabe inglés a lo mejor. Y si él los escribe solo, o si se inspira en las personas, como dijo antes, o si realmente trabaja en equipo para escribir esos scripts, ya que en cada caso, por ejemplo, el de la soledad o el de Bowl of Cherries, ¿cómo se llama? El de cereza, ¿sí? Que son bastante diferentes todos los trabajos entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se inspira para escribir scripts? ¿Si lo hace él solo o en grupo? O cómo?
مبروك Merci. مبروك. أنا لبنانية كمان. Lebanese. This is. It's very interesting that you said the dancer of loneliness is different from the other because it's the only one that we adapted with the choreographer that has this dance piece. It's very interesting that you said it because I didn't know that my films had something particular that you can find it different, but it's everything. I usually write it by myself. I never worked with a scriptwriter. Thank you. I'm learning English now. Thank you so much. So maybe one day I will, but today, like, I really get inspired, and for me, the film is writing it from pre-production to production to post-production. It's something really I need to create my world in it. So it's. No, this one is more a documentary. So we interviewed her, and I asked her everything. Like, I asked her, "What's your favorite color?" And I asked her, "What do you think?" It wasn't Donald Trump at this time, but another president. And it's something very different. And what did you do today? And what will you do if something happened? And it's really like not stupid question, but you have to do a variety of questions to get what you really want. And so at the end, I really chose only the good words from everything she said. And sorry for the translation. Él mismo hace sus guiones, no suele trabajar con guionista, y le pareció muy interesante la pregunta y exactamente las dos películas, ¿no?, que ha escogido para preguntarle, y comentaba del Cuenco de cerezas, que ha estado mucho tiempo haciendo varias preguntas, todo el tipo de preguntas a la modelo, para coger al final las respuestas que él quería, las palabras que él quería para hacer la película, pero que él suele hacer la preproducción, la producción, la postproducción de sus películas, y que hace sus propios guiones. ¿Alguien más quiere preguntar algo a Hadi? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? No, pues nada. ¿Los tejidos que utilizó eran propios de él o los diseñó? Yo creo que he trabajado con diseñadores. De la última película o de todas en general? The tissues that you use, you work with designers, with fashion designers. Do you choose why? How do you choose them? And the tissues. She was telling me that the tissues are something that were really different for her, and she liked it. So how do you choose it? The tissues. The fabrics. The fabrics. Yeah, it's because I really like to use fashion as with the meaning, to use it as a subject. As I showed you, like, sometimes it's really the first main character and sometimes the second character. But we usually, it really depends on the project. For example, it could be like I saw a dress or a designer that I really loved his work and really inspired me, so I can do a film after. Or maybe it's the opposite, like I do the scenario, I do the script and everything, and we try to find which designer could fit with the film. And sometimes it's very complicated at the beginning to have the access to designers, because even if you love him, but he's not interested in you, but it's not going to work. But I think I'm lucky enough now, because at the beginning it's so complicated to be in the fashion field, to have contacts, to have everything, and it's funny that just one contact can open you everything. And for example, the 12 project, at the beginning we started Manish Arora, which is a well-known designer but not globally known, and we also work with young designers, but at the end we finished with Jean-Paul Gaultier, Isabelle Marant, Dries Van Noten. So it's really different, because I don't choose the designer as if he's well known or not, but I choose for his collection and what he wants to do with his fashion. Depende un poco del proyecto, y en algunos proyectos sí se inspira en una colección, un diseñador, y a partir de ahí hace la película, ¿no? The last one is Yumi Katsura. She's a Japanese, very well known for wedding dresses.
And La última diseñadora del último vídeo, de la última película que vimos, es una diseñadora japonesa muy conocida por hacer vestidos de novia. Y que dice que depende mucho del proceso, que algunas veces eso, ve una colección o ve un diseñador que le gusta y a partir de ahí nace la inspiración, o que algunas veces pues tiene una idea en la cabeza y va a buscar el diseñador que encaja con la idea que ya tiene. Y que en el 12 Project, en el proyecto en que tiene 12 meses, empezó trabajando con un diseñador y que este diseñador empezó a abrirle puertas y terminó trabajando con grandes diseñadores como Isabelle Marant o Jean-Paul Gaultier, porque fueron abriendo puertas y conexiones y al final terminó trabajando con grandes diseñadores. And just to say, for example, for the last one with Yumi Katsura, it was at the beginning, it was to work with her, at least with her commercial workers. And the idea, she wanted to change the idea of having her image of just wedding dresses. She wanted something new and something fresh. So when I saw her collection, especially with all the flowers and all the nature, I directly thought of the pre-Raphaelism movement, which is all about nature, all about. So that's why, like this one, like for example, it came the idea after seeing the collection. But others, it could be from the beginning. I saw the dresses and we went to do the film or photos. En la última película, por ejemplo, la idea vino después de ver la colección de la diseñadora y a partir de ahí vino la idea de trabajar esa época, ese movimiento, a partir de ahí desarrolló la película.